राईट. बॉडी सेगमेंटेशन पर्यंत केलं होतं सर. लिहिलंय बॉडी सेगमेंटेशन पर्यंत. ठीक आहे. आज तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला बघा इकोवाला. येस, गुड. प्रॉब्लेम हा सॉल्व्ह झालाय. चलो चला सांगा बरं काय काय क्रायटेरिया आहेत. थोडासा गॅप झाला आपला 2 दिवसांचा, थोडं लिंक गेल्यासारखं वाटतं. चला बोला पटपट. व्हॉट आर द क्रायटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन? Sir, level of organization. First is the level of organization. Second, Body symmetry. body symmetry. Yes, very good. Third criteria, Number of Number of germ germ layers. layers. Germ layers. Germ number layers. of germ layers. Number of germ layers. ला काय काय म्हणतो आपण? नंबर ऑफ जर्म लेयर्स ला एक काय नाव म्हणतो आपण त्याला? डिप्लोब्लास्टिक अँड Diploblastic. yes, डिप्लोब्लास्टिक अँड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. व्हॉट आर द डिप्लोब्लास्टिक? कोणाला म्हणणार आहे डिप्लोब्लास्टिक आपण? कोणाला म्हणणार डिप्लोब्लास्टिक? Organisms with two germ layers. Arranged in 2 germ layers, ectoderm and endoderm are called diploblastic animals. ओके, त्यांच्याकडे 2 जर्म लेअर आहेत, एक्टोडर्म आणि एंडोडर्म, त्यांना म्हणणार. आणि मग मध्ये काय असतं त्यांच्यामध्ये? Mesoglea. 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 मेसोग्लिया सेल्युलर आहे की असेल्युलर आहे मेसोग्लिया? Acellular watery fluid. Watery fluid and acellular. येस येस, वॉटरी फ्लुइड आणि असेल्युलर आहे. मेसोग्लियाचा काय यूज असतो रे? व्हॉट इज द यूज ऑफ मेसोग्लिया? काय यूज काय मेसोग्लियाचा सांगता येईल? सांगता येईल तुम्हाला मेसोग्लियाचा यूज काय आहे? अरे सांगा ना, शिकवलं ना मी तुम्हाला. असं काय करता? कुठे असतो मेसोग्लिया? आपल्या ऑर्गनला काय करतात ते आठवतं का? हिंट दिली तुम्हाला, सांगा आता. कोणीतरी प्रथम तू प्रश्न विचारला होता ना मला, काय रोल असतो एक्झॅक्ट मेसोग्लियाचा. मग मी एक्सप्लेन केलं होतं. आवाज येतोय का माझा? लुब्रिकेशन. मी एक्सप्लेन केलं होतं. Lubrication. हा, पण कुठे असतो मेसोग्लिया? आता येतं ते सांगा. आता एवढी हिंट दिली. जेलीफिश मध्ये. हा, स्किन मध्ये. स्पॉन्जेस मध्ये असतं मेसोग्लिया. येस, मेसोग्लिया जे असतं ते कोणामध्ये असतं? स्पॉन्जेस मध्ये दिसेल किंवा Porifera. ऑरिफेरा म्हणजे स्पॉन्जेस रे. आणखी कोण? निडॅरियन्स. Hydra. येस येस, हायड्रा म्हणजे निडॅरियन. जेलीफिश. येस, यांच्यामध्ये दिसेल तुम्हाला. ठीक आहे. आता जे डिप्लोब्लास्टिक आहेत त्यानंतर आणखी एक टाईप पाहिला आपण, ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक आहे. ट्रिप्लोब्लास्टिक कोण असतं? 3 animals in which Organisms. the 3 germ layers germ present layers are असतात. present. 3 जर्म लेअर प्रेझेंट असतात. व्हेरी गुड. 3 जर्म लेयर्स आर प्रेझेंट. एक्टोडर्म, Ectoderm, मेसोडर्म, mesoderm and endoderm. येस, एक्टोडर्म And all the 3 layers are cellular. मेसोडर्म अँड एंडोडर्म. येस येस येस. And platyhelminthes to chordates all are triploblastic. येस. ओके, चलो. आता नेक्स्ट विचारायचंय मला की सिलोमेट्स, असिलोमेट आणि सुडोसिलोमेट यामध्ये काय फरक आहे? Sir, coelomate मध्ये body they possess a true body cavity. ओके. And it is formed by the mesoderm च्या splitting मुळे ती body cavity form होते. येस, बरोबर आहे. मग आता मला एक सांगा, मेसोडर्मच्या स्प्लिटिंगने जी बॉडी कॅव्हिटी तयार होते तिला म्हणतो आपण ट्रू बॉडी कॅव्हिटी. ठीक आहे. बट ट्रू बॉडी कॅव्हिटी आपल्याला दिसते कोणामध्ये? म्हणजे Coelomates. ते ऑर्गॅनिझम्स आहेत. Annelids. Chordates. Annelids, chordates, etc. Echinoderms. ऍनेलिड. त्यानंतर Chordates. कॉर्डेट्स. बरोबर. ऍनेलिड आहेत, कॉर्डेट्स आहेत, हे सिलोमेट्स आहेत. सुडोसिलोमेट एकच फायलम आपण पाहिला, आठवतो तुम्हाला? सुडोसिलोमेट. येस. Aschelminthes. कोणता?
Ascomythus. येस, व्हेरी गुड. तो एकच सुडोसिलोमेट आहे, बरोबर. आणि मग बाकीचे राहिलेले पहिले वाले Coelomates. बरोबर. Coelomates. व्हेरी गुड. चलो आता सेगमेंटेशन झालं आपलं, तुमचं लक्षात पण आहे, थोडंफार रिवाइज करणं गरजेचं असतं, लिंक लागत नाही त्याशिवाय. नाही आपण दुसऱ्याच दुनियेत जातो. जर आपल्याला एखाद्याने सोडून दिलं ना, आपण मध्ये दुसऱ्याच दुनियेत निघून जातो, बरोबर का नाही आधी? चलो. सो आतापर्यंत काय बघितलं आपण? सिमेट्री. लिहिलं काय काय मला सांगा आता, काय लिहायचं बाकी? येस, पहिला पॉइंट लिहिला का? अद्वैत, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक. हो सर. आपण बॉडी Sir, सेगमेंटेशन आपलं पर्यंत बॉडी segmentation पर्यंत सेगमेंटेशन पर्यंत झालेलं. झालं होतं. हा, Segmentation सेगमेंटेशन Segmentation पर्यंत पर्यंत झालं. झालं point राहिला होतं. म्हणजे, बरोबर. ओनली हा, नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड इज रिमेन. नोटोकॉर्ड इज रिमेनिंग. चलो राइट, नेक्स्ट पॉइंट. जे होत आलंय आपलं, राइट, नेक्स्ट पॉइंट. येस, नेक्स्ट पॉइंट राइट. नोटोकॉर्ड. Notochord. Right in that. नोटोकॉर्ड कशापासून बनला? एक्टोडम, एंडोडम किंवा मेसोडम. बॉडी प्लान पण राहिलाय, ठीक आहे, बॉडी प्लान पण लिहूयात आपण, ठीक आहे. मला एक सांगा, नोटोकॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एक्टोडम, एंडोडम और मेसोडम? यस, मेसोडर्म. yes, very good, mesoderm. So notochord is mesodermally derived. लिहा मग, mesodermally derived. Mesodermally derived structure. Mesodermally derived rod like structure. Mesodermally derived rod like structure. कुठे बनतं? डॉर्सल साइडला की वेंट्रल साइडला? येस, Dorsal side. डॉर्सल साइड. डॉर्सल साइड. yes, very good. So mesodermally derived rod like structure form on the dorsal side. Form on the dorsal side during embryonic development. व्यवस्थित लिहून घ्या. ड्युरिंग एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट. या ज्या बुक्स आहेत ना तुमच्या, या बुक्स आता ज्या तुम्ही त्या बुक्स मध्ये लिहिताय, बायोसाठी सेपरेट केली ना बुक? हो सर. हा सर. हा ना, ओके. बुक्स सांभाळून ठेवायच्या 2 वर्ष एकदम व्यवस्थित, जोपर्यंत तुमचा नीट क्वालिफाय होत नाही 2 वर्षामध्ये, तोपर्यंत व्यवस्थित बुक सांभाळून ठेवायच्यात. त्याला तुम्ही कलर्स यूज करू शकता. मी मागे पण तुम्हाला सांगितलं की अभ्यासाचा वेळ कमी करायचा असेल तर आपल्याला काही ट्रिक्स यूज करावे लागतात, ठीक आहे. मग ज्या गोष्टी तुमच्या परफेक्ट झालेल्या आहेत त्यांना एका वेगळ्या कलरने मार्क करा. ज्या तुमच्या खूप जास्त लवकर लक्षात राहत नाही किंवा ज्या समजलेल्या नाही त्यांना वेगळं मार्क करा, ठीक आहे. असं थोडंसं करत जा. ओके. So during embryonic development, so what we have written, mesodermally derived rod-like structure which is formed on the dorsal side during the embryonic development is called notochord, right? Is लिहायचं असेल तर लिहा, is called notochord. Is called notochord. Is called notochord. Next लिहा, animals with notochord. Animals with notochord. काय म्हणणार तुम्ही यांना? Chordates. Chordates. Are called chordates. Yes, are called chordates. Animals with notochord are called chordates. Chordates. Next line only. Animals which show notochord only during embryo or embryonic development.
आर ऑल्सो इन्क्लुडेड, बरोबर का नाही? आर ऑल्सो इन्क्लुडेड. जे फक्त एम्ब्रियो मध्ये नोटोकॉर्ड दाखवतात त्यांना सुद्धा कोणामध्ये टाकलंय रे? कॉर्डेट्स मध्ये. Chordates. Very good. कॉर्डेट्स मध्ये. Yes, लक्षात आहे. Animals which show notochord only during the embryonic development are also included in chordates. Okay, write on this line. Animals which do not form notochord, animals which do not form notochord are called, काय म्हणणार यांना? Non-chordates. 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 नॉन कॉर्डेट्स. Very good. Non-chordates. So this is a difference between the chordates and non-chordates. Chordates and non-chordates. चलो आता next criteria we have to discuss is, झालं लिहून एवढं? Yes. हो सर. Okay, next criteria we have to discuss is animal body plan. झालं ना सर्वांचं लिहून रे? Yes, sir. Yes, चलो next criteria we have to discuss is last. हे बाकी आहे ना animal body plan लिहायचं? बघा बरं एकदा. Animal हो, sir. body plan. Animal body plan. त्यातला पहिला लिहा फर्स्ट प्लॅन. आठवतंय कोणता आहे? सेल. Cell Sir, हे aggregate झालंय plan. लिहून. सर हे झालेलं आहे. लिहून झालं? झालंय सर लिहून. Body plan is done. ट्यूब विद इन ट्यूब, ब्लाइंड सॅक. हा हो सर. सर हे Blind sac झालेलं cell आहे. aggregation, झालंय tube ना? within tube, हा मग complete digestive system हे सगळं झालं. काय राहिलं? सर एकदा बॅक पेज दाखवा ना सर मागचं. मागचं दाखवू का? हा सर. ओके. अपूर्वा झालंय लिहून ते, बरं का? ठीक आहे. ओके सर झालं. सर माझंच राहिलं असेल मग. तुझं राहिलं असेल मग. ठीक आहे. हो. झालं सर. ओके चलो गुड. चलो अभी नेक्स्ट क्रायटेरिया झाले सगळे. आता आपण सगळे क्रायटेरिया डिस्कस पण केले. त्यामध्ये कोणते अॅनिमल येतात हे जरासं आपण ब्रीफ मध्ये बघितलं. ब्रीफ मध्ये म्हणजे जे बुक मध्ये आहे तसंच आपण पाहिलं. आता आपण डिटेल मध्ये पाहणार आहोत पुढे जाऊन. आता वेगवेगळे फायलम कोण कोण असतात. ठीक आहे राजेश, तू पण नसेल लिहिलं तर लिहून घे नंतर. ठीक आहे. ज्यांनी बहुतेक लेक्चर्स मागचं लेक्चर मिस केलं असेल त्यांचं राहिलं असेल. ठीक आहे. सर तुम्ही लिहूनच नाही दिलं वाटतं, फक्त शिकवताना लिहून दे, म्हणजे लिहिलेलं असेल बाकीच्यांनी. हो सर हो सर तुम्ही पूर्ण असं लिहून नाही दिलंय त्याचं. लिहून नाही दिलेलं? प्रथम नाही लिहून दिलं का रे? सर दिलंय लिहून. दिलंय लिहून सर. ओके नाही दिलं सर. बरं चला मी 1-2 मिनिटात लिहून देतो तुम्हाला. चला सेल ॲग्रिगेट प्लान. या बहुतेक साऱ्या मुलांनी लिहिलेलं नाहीये. सेल ॲग्रिगेट प्लान नाही दिलं म्हणतात सगळे. सेल ॲग्रिगेट प्लान. In this plan, cells do not form organ or tissues. या प्लान मध्ये सेल्स जे असतात ते ऑर्गन किंवा टिश्यू फॉर्म करत नाही. डू नॉट फॉर्म द ऑर्गन अँड टिश्यूज. देयर इज minimum division of labor. There is minimum division of labor and differentiation and less differentiation. There is a minimum division of labor and less differentiation in the cells. So cell aggregate plan. In this plan, cells do not form organ or tissues
minimum division of labor or less differentiation in the cells is observed. Example, please write. Kyre porifera. Porifera. Yes. Porifera. Sponge. Yes. Sponges. Porifera or sponge. Show the cell aggregate plan. ठीक है? Cell aggregate plan. Next. Done? Done? ठीक है. The next criteria. Blind sac body plan. Blind sac body plan. Blind sac body plan. In this body plan, body is like sac. किती ओपनिंग असतात रे? With Single opening. सिंगल ओपनिंग. yes, with single opening. Body is like sac with single opening. बॉडीला एकच ओपनिंग असतं with single opening. With single opening. Right on next line, ejection and ingestion. Ejection and ingestion occurs through the same opening. Ingestion and ejection occurs through the same opening. Example, कोणामध्ये दिसतो ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लान? Nidaria. हायड्रा. Hydra. Yes, Stenophora, Nidaria have the blind sac body plan. Stenophora, Nidaria यांच्यामध्ये blind sac body plan असतो. So body is like sac with single opening. Ejection and ingestion occurs through the same opening. Okay, phylum Nidaria. Next, done with this? Right, last one. C. झालं का रे सर्वांचं हे? Okay, next. Tube within tube body plan. Next is tube within tube body plan. Tube within tube body plan. Digestive system. Is present. Digestive system is present in tube-like body cavity. Tube-like body cavity. Digestive system in the tube-like body cavity. Digestive system is present in the tube-like body cavity. किती ओपनिंग असतात बॉडीला? Two openings. Two openings. Are present. Two openings are present. Mouth and anus. ठीक है? एक्झाम्पल कोणाकोणामध्ये दिसतं हे? Annelida to chordates. Annelida to chordates. All are showing tube within body plan. Annelida to chordates. All are showing within tube body plan. Yes. चलो
Done. So we have discussed all the criterias for the animal classification. सर्व criteria सर्व क्रायटेरिया आपण डिस्कस केलेले आहेत. आता नेक्स्ट पहिला फायलम पाहूया. फर्स्ट फायलम पॉरिफेरा. काय झालं? सर सगळ्यांना म्यूट करा ना, कारण खूप डिस्टर्बन्स होतो. ओके, जस्ट लगेच. ओके, फायलम पॉरिफेरा बघा आता. पॉरी, मिनिंग ऑफ पॉरी इज, सगळ्यांनी लक्ष द्या, लिहायचं नाही कोणीचा. पॉरीचा अर्थ असतो पोअर्स. फेरा का मतलब होता है बियरिंग. So these are the pore bearing animals. काय थे? Pore bearing animals. ठीक आहे, pore bearing animals आहेत. यांना सर्वांना आपण पॉरिफेरा असं म्हणतो. All these are the poriferans. These poriferans are all aquatic animals. सगळ्यात पहिला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, all of these are aquatic animals. अभी एक्वेटिक तो है लेकिन दे आर मोस्टली मराइन, यानी समंदर के वाटर में दे आर मोस्टली फाउंड. फ्यू आर फाउंड इन सॉफ्ट वॉटर, फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वॉटर टू. नाही, माझ्यासोबत आता काही लिहू नका, आता फक्त लक्ष द्या, समजून घेणं महत्वाचं आहे. आपण नंतर लिहूया, आपल्याकडे आहे वेळ भरपूर. सो दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, दीज आर मोस्टली मराइन. Few are found in, कुठे सापडतात? Few are found in fresh water. काही जे असतात ते फ्रेश वॉटर मध्ये सापडतात. ठीक आहे, सो few are found in fresh water and these are called as sponges. यांना काय म्हणतो आपण? Sponges. These are called as sponges. ठीक आहे. आता हे जे स्पॉन्जेस आहेत, they have asymmetrical body symmetry. कसे असतात हे? Asymmetrical body symmetry. So these have the asymmetrical body symmetry. How? Let us take one example of the सायकॉन. मी तुम्हाला याचे काही पिक्चर सुद्धा दाखवणार आहे. ऍक्च्युली ना आपण हे शेअर करून का घेतोय, ऐका, तुम्हाला मला याचा पिक्चर दाखवता येतात. मी दाखवणार आहे खूप सारे आता जे अॅनिमल्स आहेत पुढचे आपले येणार आहे, त्यांचं विदाउट पिक्चर तर तुम्हाला ते काही समजणार नाही. त्याच्यामुळे एवढा लेसन तरी वी हॅव टू डू ऑन द स्क्रीन. ठीक आहे, सो एक्सक्यूज मी फॉर दॅट. काही प्रॉब्लेम असेल तुम्हाला पुन्हा मी बोर्डवर पण शिकवेन, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, माझ्या एंड करणं तुम्हाला काही इश्यू नाहीये, पण मला असं वाटतं की तुम्हाला इथं जरा जास्त चांगलं समजेल. ठीक आहे, बघा आता इथे लक्ष द्या. इथे मी एक स्ट्रक्चर काढलंय पॉरिफेराचं. ठीक आहे, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सायकॉन. सायकॉनला स्कायफा असं पण म्हणतात, स्कायफा असं पण म्हणतात. आता हे जे अॅनिमल असतात, दीज अॅनिमल्स डू नॉट हॅव द डेफिनाइट शेप, दे डोंट हॅव द डेफिनाइट शेप. And as they don't have the definite shape, आता हा पूर्ण एक अॅनिमल आहे, त्याला एक आणखी दुसरा एक अॅनिमल आला, यांच्या बॉडीमध्ये डेफिनाइट शेप नसतो. डेफिनाइट शेप नसतो म्हणून यांना काय म्हणतो आपण? असिमेट्रिकल. तुम्ही यांना कट करा, त्यांची बॉडी जी असेल ते डोंट हॅव द डेफिनाइट शेप. तर तुम्ही याला इथनं जरी कट केलं तरी त्यांना डेफिनाइट शेप नाही. इकडचा भाग बघा, इकडचा भाग बघा, वेगवेगळा असेल. ओके, सो दीज आर जनरली असिमेट्रिकल इन शेप. कसे असतात? असिमेट्रिकल इन शेप. ठीक आहे, हे तर तुम्हाला समजलं असेल. The body of these animals is asymmetrical. आता यांच्या बॉडीवर खूप सारे छोटे छोटे पोर असतात. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दॅट. बॉडी ऑफ these animals, sponges, have the small pores over it. बॉडीवर खूप सारे असे पोर्स असतात. Many pores are present over the body of these animals. ठीक आहे, so as many pores are present over the body, these are called as the porifera. म्हणून यांना काय म्हणतो आपण? पॉरिफेरा. ठीक आहे, नाउ these pores are opening inside. आता हे पोर जे असतात, आय विल शो अ नेक्स्ट फिगर. देखो वही फिगर आहे, थोडंसं वेगळं वेगळं करून दाखवते तुम्हाला, म्हणजे एक एक गोष्ट लक्षात येईल. Now here the body has a pore. Suppose this is a pore over the body. So this pore is opening inside a कैनल. देखो ये पोर जो होता है, दिस इज ओपनिंग इनटू अ
पाइप लाइक स्ट्रक्चर. दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ कैनल. इसे आप क्या बोलोगे? कैनल. सो नाउ दिस पोर इज कॉल्ड, आता हे जे पोर दिसतंय तुम्हाला, सिंगल पोर आय एम शोविंग, अगेन आय एम शोविंग अनदर पोर, दुसरा पोर आहे, दुसरा पोर तो असा येऊन अटॅच होतो इथे. ओके, सो आणखी एक पोर आहे बॉडीवर, तर तो पोर असा येईल खाली. ठीक आहे. तर मेनी कॅनल्स आर प्रेझेंट ओव्हर द बॉडी. बॉडीवर खूप सारे तुम्हाला कॅनल दिसतात, राईट. आता पहा, सगळ्यात आधी हे पोर्स दिसतात. फर्स्ट यू कॅन फाइंड these pores. These pores are called as, single pore is called as ostium. Single pore is called as ostium. Now many pores are present over the body. खूप सारे pores आहेत. Many pores are present. So the plural form is ostia. So remember this. What is a pore? Pore ला काय म्हणणार आपण? Yes, please tell. Pore is called as ostium. ओस्टियम. Many pores are present. These are called as ओस्टियम. ओस्टिया. Now, ostia. एकदा म्हणून बघायचं. Ostium, ostia, right? Now this ostium open into a canal. Ostium open into a canal, or you can say all the ostia are opening into a canal. All the ostia are opening into a canal. Okay, so all these are the canals. Here you can find these canals which are formed by the ostia are lined by the cells. आता हे जे कॅनल तुम्हाला दिसतात, here you can see these are the canals, right? So I will show you. Suppose this is the ostia or ostium and these are the canals. What happens? Water enters through this ostium. Water enters through this ostium and through this canal. So या ostium मधनं water आतमध्ये येतं आणि मग या canal मध्ये येतं water, right? So water enters through this ostium and enters through it, and it is entering into this canal. So when the water is passing through this canal, this water is having some amount of nutrient. Water मध्ये काय आहेत? Water have the nutrients. Water मध्ये काय आहेत रे? Nutrients. Yes. Generally sponges grow in the shallow water. कुठे grow होतात generally? Not in a deep sea. They are growing in a shallow water. Shallow water. So as they are growing in a shallow water, you know shallow water is turbid. Why it is turbid? Because it is having many nutrients in them. So it is generally turbid, right? Organic matter or the nutrients are present in the shallow water, right? So this shallow water is having the nutrients. These nutrients are passed through this canal, through the ostium, and then ostia through this canal, the nutrients are passed, right? Now here inside the body many canals are opening into a single opening. इथे एक opening form झाली. This opening I will show you. Yes, suppose this is one of the canal. Many canals are there, right? So many canals are there, and these canals have formed here a opening, a canal. Here you can find here a region is present, a body cavity is present, or this is called as a central cavity. Here a central cavity is formed in the body of the sponge. The central cavity which is formed in the sponges, just a minute, here. You can find here a central cavity is formed. The central cavity which is formed here is called spongocele. Is called as काय म्हणणार याला? Spongocele. So spongocele is the central cavity that is formed in the body, right? Now in the uppermost side, here in the uppermost side, a single opening is present. Okay, in the uppermost side a single opening is present, and this single opening is called osculum or osculum. एकच opening असतं हे. This is called as osculum or osculum. Okay, so this osculum cannot be considered as the mouth. Please remember, this is not included in blind sac body plan. हे पण लक्षात घ्या. Why? Because this osculum is not a structure through which the food enters. Food, or you can say the water, is entering through the ostium, right? So through the many ostia, water will enter into the body. बघा इथे खूप सारे ostia आहेत बॉडीवर, and through the ostia water will enter into the body. You can say anus, but this word is not used here. Rajas, anus हा शब्द नाही वापरत आपण इथे. मी सांगतो काय, एक मिनिट बघा. आता इकडे बघा. Here the water will enter through this opening, right, ostia, and then this water will be finally reaching to the spongocele. And
This स्पॉन्जोसील इज लाइन्ड बाय द सेल्स. आता पहा हे स्पॉन्जोसील्स आहे. मी जरा याला असं करतो बघा, इकडे लक्ष द्या. हे सगळे कॅनल्स एकमेकांना जोडलेले आहेत. दीज कॅनल्स आर जॉईन टू इच अदर अँड हिअर यू कॅन सी a cavity is formed. आता येलो येलो म्हणलं, इथे मी कॅव्हिटी दाखवली, राईट. सो दिस कॅव्हिटी इज लाइन्ड बाय द सेल्स. दिस कॅव्हिटी इज लाइन्ड बाय द सेल्स कॉल्ड ॲज द कोनोसाइट्स. कोणत्या सेल असतात रे? कोनोसाइट्स. लक्षात घ्या, कोनोसाइट्स. ओके, सो दिस कोनोसाइट्स आर प्रेझेंट हिअर. इथे कोनोसाइट्स असतात. मी तुम्हाला कोनोसाइटचं पण स्ट्रक्चर दाखवणार आहे. मी फक्त आता इथे असं असं दाखवतो. या कोनोसाइट्स आहेत, राईट. सो हिअर द कोनोसाइट्स आर लाइनिंग दीज स्पॉन्जोसील. ओके, स्पॉन्जोसील ही अशी स्पॉन्जोसील आहे. या स्पॉन्जोसीलच्या इकडच्या बाजूला या अशा काय आहेत? कोनोसाइट्स आहेत. सो मेनी कोनोसाइट्स आर लाइनिंग दिस स्पॉन्जोसील. ओके, नाव कोणत्या सेल्स बोललो मी? सेल्सचं नाव लक्षात घ्या. सेल्सचं नाव आहे कोनोसाइट्स. Conocytes are the cells which are lining this cavity and this cavity which is called as a spongiocele. ओके, आता जे कोनोसाइट्स असतात, लक्ष द्या इकडे, कोनोसाइट्स जे दिसतात तुम्हाला, हे कोनोसाइट जे असतात, दीज आर हॅव्हिंग अ फ्लॅजेला. सो रिमेंबर दिस. सपोज दिस इज अ कोनोसाइट, दिस इज अ फ्लॅजेला ऑफ द कोनोसाइट. सो कोनोसाइट्स, इथे पहा त्याचं स्पेलिंग लिहिलंय, कोनोसाइट्स आर द फ्लॅजेलेटेड सेल्स. कोणत्या सेल आहे ते? हळूहळू लक्षात येईल तुमच्या, एक 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 गोष्ट. कोनोसाइट्स आर द फ्लॅजेलेटेड सेल्स, राईट. हे फ्लॅजेलेटेड सेल्स आहेत कोनोसाइट्स. कोनोसाइट कुठे आहेत? कोनोसाइट्स आर लाइनिंग द स्पॉन्जोसील ॲज वेल ॲज कोनोसाइट्स आर ऑल्सो प्रेझेंट इन द कॅनल. बघा, कॅनलला इथे पण असतात कोनोसाइट्स, बट दे आर मोस्टली लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ द स्पॉन्जोसील. स्पॉन्जोसील की जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को कवर किया है इन कोनोसाइट्स ने. कोनोसाइट्स कैसे सेल है? कोनोसाइट्स आर द फ्लॅजेलेटेड सेल्स. ठीक आहे. अब देखो, यात इथपर्यंत समजलंय तुम्हाला? थोडंफार कळालंय? हॅलो. हा सर. येस सर. ठीक आहे. आता काय होणार आहे बघा, वॉटर विल एंटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. So water will be passed through this ostia. Water will be passed through this ostia. Water इस ostia से अंदर जाएगा. जब water अंदर जा रहा है, it will be passing through this canal. Canal से water जाएगा. जब canal से water अंदर जा रहा है, तो this water is having a nutrient and these conocytes will absorb the nutrient. Conocyte what will do? These conocytes are lining these canal cells as well as spongioceles, because conocytes can absorb the food like amoeba. Amoeba कसं food absorb करतो? Like the phagocytosis, right? You know what is phagocytosis? Do you remember? येस सर. Yes. If you know the phagocytosis, these monocytes are the cells which are performing the process of the phagocytosis of food. Remember this? Phagocytosis of the food is done by these conocytes. So these conocytes are lining the canals as well as they are lining the sponges. सर. हा बोला. सर, ते कोनोसाइट्सचे असतात, हा. त्याची पूर्ण कॅनल आहे, ती पूर्ण ट्यूब, त्या पूर्ण ट्यूबला लाईन करतात का ते इनर वॉल्सला? लाईन करतात, पण स्पॉन्जोसीलला खूप जास्त लाईन करतात ते. ठीक आहे, थोडा डिस्टन्स. ओके, सो लाईक स्मॉल इंटेस्टाईन, त्याला जसे आत प्रोजेक्शन्स असतात जे नंतर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करतात डायजेस्टेड फूड मधनं, तसं? हा तसं आहे. मी तुम्हाला स्ट्रक्चर दाखवतो. स्ट्रक्चर थोडंसं वेगळं आहे याचं. ठीक आहे. ओके. कोनोसाइट्सला आणखी एक नाव आहे. कोनोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज, रिमेंबर दिस, कॉलर सेल्स. कोनोसाइट्स आर कॉल्ड ॲज collar cells. ठीक है. Conocytes are called as collar cells. These conocytes are the flagellated cells. First point, conocytes are the flagellated cells. They have the flagella, right? And they are present on the lining of the spongiocele as well as the canal. ठीक है. So these conocytes are involved in the phagocytosis of food. काय करतात ते? फूडचं फॅगोसायटोसिस करतात. फूडचं फॅगोसायटोसिस करतात. कसं करणार फूडचं फॅगोसायटोसिस? When the food is entering through this ostium into the canal and finally this food is passing through the canal, these conocytes will absorb the food. फूडला काय करतील ते? absorb करतील by the process of the phagocytosis. ठीक है. So जब ये food को absorb करते हैं by the process of phagocytosis, the digestion of the food occurs inside the cell. Next point, मेरा next point देखो. Digestion of food is occurring in the cell of the conocytes, right?
So digestion of food is occurring inside the cell. So conocytes are absorbing the food, and this digestion of food is occurring inside the cell. So when the digestion of food occurs inside the cell, this type of digestion is called intracellular Intracellular digestion. Intracellular digestion. digestion यांच्यामध्ये intracellular digestion. Remember this. Intracellular digestion occurs in the sponges. So what is the intracellular digestion? Collar cells of the sponges are lined by the collar cells of the sponges are lining to the spongiocele. Spongiocele is the middle cavity. Spongiocele is also called as a central cavity. काय म्हणणार तुम्ही याला? Central cavity, right? So the central cavity is lined by the collar cells or conocytes. Collar cells or conocytes absorb the food by the process of phagocytosis and digest the food inside the cell. So food digestion occurs inside the conocytes. So this type of digestion is considered as the intracellular digestion. काय म्हटलं रे आपण याला? Intracellular digestion. Okay. So when digestion occur inside the cell, it is called as intracellular digestion. Okay. Now next point. Conocytes or the collar cells are the flagellated cells. कशा सेल आहेत या? फ्लॅजेलेटेड सेल. तुम्हाला स्ट्रक्चर दाखवणार आहे, पण त्याआधी थोडंसं एक पूर्ण आयडिया घेऊन टाका आणि मग तुमच्या गोष्टी फार लवकर क्लिअर होत जातील. तर बघा, कोनोसाइट्स आर द फ्लॅजेलेटेड सेल्स. इथे आहेत त्या कोनोसाइट्स. दीज आर फ्लॅजेलेटेड सेल्स अँड दीज कोनोसाइट्स आर lining the spongiocele, right? So when the food enters through the water, or actually food is not entering, the water is entering, right? And this water is having the food. बरोबर का नाही? Water is entering through this canal, and this water is finally reaching this cavity that is called as a spongiocele, right? So in the spongiocele as well as in the canal, the collar cells are absorbing the nutrient and absorbing the food and doing a process of the intracellular digestion, right? Once the digestion is completed, you know the waste matter is produced. Is it right? बनतं का नाही waste? बनणार की नाही waste? Yes. So excretory waste is also produced, and that excretory waste is also released in the water. Excretory waste is also released in water, and finally this water is coming into this spongiocele, right? So this water should be removed. This water should be removed from the body, and it is removed from this opening, which is called as osculum. Getting this? So this water is flown in the upward direction. आता water upward direction में कैसे जाएगा? कैसे जाएगा water ये upward direction में? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो है cells, जिन्हें हमने बोला collar cells और conocytes, इनके पास देखो flagella है कि नहीं? Collar cells or conocytes, they have the flagella. ये क्या करेंगे? Collar cells or conocytes, they will use this flagella and beat in the upward direction. Flagella will be beaten in the upward direction. Are you getting? Flagella is beaten in the upward direction. जब flagella upward direction में beat होता है तो क्या होगा? ये जो water होगा in the spongiocele, this will be removed out. ये जो water होगा ये बाहर निकल जाएगा, right? So water that is present in the spongiocele is removed out by the process of the beating of the flagella, right? So थोडंफार समजलं की नाही समजलं? What is ostia? What is osculum? What is collar cell? Collar cell is also called as conocyte. They are the flagellated cells. These are responsible for movement of water outside the body through the osculum. Have you got this? Everyone? Please reply. Yes, sir. Yes. Yes, what sir. चलो सगळ्यांना समजलं असेल तर ओके. अपूर्वा. Yes, Srushti. Okay, very good. चलो आता next point. What is that? The body of this animal is showing a cellular level of organization. बरोबर का नाही? Animal ची बॉडी काय दाखवते? कोणत्या लेवलचं ऑर्गनायझेशन दाखवते? Cellular level. Cellular. As the cellular level of organization is present, these cells should be connected to each other. Cells should be connected means these cells should be joined to each other. या ज्या सेल्स असतील एकमेकांना पकडून ठेवायला पाहिजे ना त्यांनी, तर ही अशी बॉडी बनेल की नाही?
ही अशी बॉडी बनवायची आहे स्पॉन्जेसला. हाऊ दिस बॉडी विल बी प्रोड्यूस? दिस बॉडी विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन द सेल्स आर अटॅचिंग टू each other, and the cells are attached with each other, or cells are bound to each other by the spongin fibers. Which fibers? Which fibers? Spongin fibers. Remember this. The spongin fibers, remember this, spongin fibers are joining the cells. Cells को join कर रहे हैं spongin fiber. So spongin fiber is forming the skeleton. क्या बना रहा है ये? Skeleton. Skeleton. The skeleton of these animals is formed by the proteinaceous spongin fibers. Spongin fibers कैसे होते हैं नेचर में? Proteinaceous. So spongin fibers are proteinaceous in nature and they are forming the skeleton of these animals. आता दूसरा, second skeleton. First, cells are bound or cells are attached with each other by the spongin fibers. And second, silica. Silica, do you know what is a silica? Silica. Sand. Sand-like particles. Yes, sand-like particles. So sand-like particles are also forming the skeleton. So silica is also forming the skeleton. How the silica is forming? Because these animals are present in water. These animals are present in water, and you know mostly they are found in the marine water. Marine water has the siliceous particles, or general any water have a siliceous particles. Siliceous particles means the silica. So body में जो ostia है, suppose ये ostia है, these ostia are lined by the siliceous particles, as well as these canals are also lined by the siliceous particles. क्योंकि water continuously इसके अंदर से flow हो रहा है, तो कुछ water में की जो sand है या silica है, that can get settled and that can form the body. So siliceous particles as well as calcareous. Calcareous means calcium से बने हुए. Calcareous, REOUS. ठीक है. Siliceous and calcareous particles. काय ऐकून घ्या. Siliceous and calcareous particles. Particles. Yes, siliceous and calcareous particles are also forming the skeleton of these animals. So question can be asked in the NEET, or if you are giving a CET also, right? So देखो क्या है question? Question is skeleton of the sponges is formed by. What is your answer? Skeleton of the sponges is formed by. Answer is Siliceous spongin fibers. proteinaceous spongin fibers as well as Siliceous and calcareous. and calcareous particles. Particles. इसका मतलब किससे बने हुए? Silica. Silicon. Like, right? And calcareous का मतलब है Calcium. calcium, right? So body is showing a skeleton. Body is showing a skeleton, and or the support. Body is getting a support from the proteinaceous spongin fibers and siliceous as well as the calcareous skeleton. Got this? Got this? समझले सर्वांना? So Yes, body sir. is supported by the calcareous and siliceous particles. अतः ये जो calcareous और siliceous particles है, whenever देखो अभी जब भी कोई सिलिका accumulate होता है ना, सिलिका accumulate होता है, सिलिका जब accumulate होता है तब उसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं. सिलिका या फिर कैल्शियम से ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जी, which are looking like a spike. So these are called as spicules. काय म्हणायचं आहे? Spicules or spicules. Okay. Spicules. So spicules or spicules. Spicules or spicules are the structure which are formed by the deposition of the silica and the calcium. Silica और calcium के deposition से ये structures बनते हैं, इन्हें हम बोलते हैं spicules. क्या बोलेंगे हम इसे? Spicules or Spicules. yes, spicules or spicules. So body is supported by the spicules or the spicules which are made up of the silica and calcium, as well as the body is supported by the proteinaceous spongin fibers. ठीक है? ओके, तो अभी तक ये लिख लो, अभी एक एक पॉइंट लिहून घ्या. आता काय याला लिहून घ्यायची गरज नाही. these are direct points. Please write. त्यानंतर मग मी तुम्हाला दाखवतो how is the structure of the, मी तुम्हाला स्ट्रक्चर दाखवतो कॉलर सेल्स. चलो अब तक हमने क्या देखा? फाइलम पॉरीफेरा,
include the pore bearing animals. Pore bearing animals. These pore bearing animals are mostly aquatic. These are mostly found in the marine environment. Mostly aquatic means you can say these are aquatic. These are mostly found in marine environment. Few are found in fresh water. Body is asymmetrical. Got this? Then the body is showing a opening. These openings are called as ostia. हे फिगर फक्त अशी काढून घ्या आणि मग मी तुम्हाला थोडंसं लिहून देतो नंतर. ठीक आहे, एवढं लिहा फक्त तुम्ही. आता एवढंच लिहा. असिमेट्रिकल पर्यंत झाल्यावर सांगा. डन. सर 2 मिनिटं. ओके. Done? Okay. If it is done, झालं का रे? Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट. अभी आप ये फिगर ड्रॉ करो. ये फिगर ड्रॉ करो. यहाँ पर ये दिखा ओस्टिया ओपनिंग पोर्स. ओस्टिया, इसे बोलो कैनल. ठीक है, इसे बोलो आप कैनल, और इसे बोलो स्पॉन्जियोसील. ये कैविटी. कैविटी में आप दिखाओ ये सेल्स. इन्हें आप क्या बोलोगे? कौन से सेल्स? कोनोसाइट्स. रिमेंबर दिस. कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स. शो दिस सेल्स. ऐसे ये असे सेल दाखवा. त्यांचं स्ट्रक्चर दाखवतो मी. कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स. If you want to draw the structure of this, they have a collar-like structure. So this is a collar. This is the nucleus of the cell. Nucleus of the cell, and they have a long flagella like this. This is flagella. सर हे स्ट्रक्चर आहे का? तुला काय स्ट्रक्चर आवाज नाही येते तुझा मला. हे स्ट्रक्चर. It is a structure of conocyte. Yes, this is a structure of conocyte. This is a structure of conocyte. हे मी असं जनरल दाखवलंय तुम्हाला एक्सप्लेनेशन साठी. You can draw this. This is a nucleus. This is collar, and this is flagella. A collar-like structure is present in them, so they are called as collar cells. Collar-like structure is present, so they are called as collar cells. Collar-like structure is present, so called as collar cells. Done with that structure. Yes. डन सर. कोनोसाइट्स कसे ड्रॉ करायचे? मेन डायग्राम मध्ये हे असं ड्रॉ कर ना. हे ड्रॉ कर कोनोसाइट. एवढंच फक्त ड्रॉ कर. मेन डायग्राम मध्ये कसे ड्रॉ करायचे असं म्हणतो का? इथे दाखव असं कोनोसाइट. इथे असं कर आणि असं दाखव. फक्त एक असं इथे एक्सप्लेनेशन साठी आपल्याला समजायला पाहिजे. तुला जर वेगळं दाखवायचं असेल तर ते पण आपण ड्रॉ करू शकतो.
You can show a spongiocele like this. You can show the spongiocele like this, and there you can show these are conocytes like this. थोड्या थोड्या डिस्टन्सवर तुम्ही असे कोनोसाइट दाखवू शकता. So these are the conocytes and this is the spongiocele. One side of the spongiocele I have shown. ही एक साइड दाखवली मी स्पॉन्जियोसिलची आणि मग हे आहेत काय कोनोसाइट्स. सर बोल. सर तुम्ही ते रेड कलर मध्ये काय लिहिलंय शॅलो वर्डच्या खाली? ऑस्युलम हे ना. नाही सर, शॅलो वर्डच्या खाली स्पॉन्जियोसिल. स्पॉन्जियोसिल दिस कॅव्हिटी हे ना. स्पॉन्जियोसिल स्पॉन्ज मध्ये असलेली कॅव्हिटी. स्पॉन्जियोसिल, यू नो व्हॉट इज मीनिंग ऑफ सिलो. स्पॉन्जियोसिल स्पॉन्ज मध्ये असलेली कॅव्हिटी. सर ते कोइनोसाइट्स मध्ये स्ट्राइप मध्ये ते कॉलर लिहिलंय का? साइट्स मध्ये ते न्यूक्लियसच्या नंतर ते लाईन काढले ते कॉलर आहे का? हो. हे कॉलर. येस हे कॉलर. येस, दिस इज कॉलर. दिस इज कॉलर. सर. हा बोल. सर स्पॉन्जियोसिलचा एक्झॅक्ट स्ट्रक्चर कसा असतो? लाईक ओके सांगतो. सांगू का यातच इथेच रफ करून सांगतो तुला. बाकीचे मुलं लिहितात का तोपर्यंत दाखवतो. तुला फिगर पण दाखवतो मी, पण आता सपोज आता वेळ नाही आज तेवढा, मी इथे दाखवून देतो तुला असं. चलो आता सपोज हा स्पॉन्ज. हा इकडे लक्ष द्या. सपोज दिस इज अ स्पॉन्ज. दिस इज द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज. ठीक आहे. हियर देयर विल बी द ऑस्युलम. इथे काय असणार? ऑस्युलम. ठीक आहे. अँड हियर यू कॅन फाइंड such cavities present. Getting this? This is a sponge. ओके सर. ही कॅव्हिटी याला मी म्हणतो काय? Which cavity is this? Central cavity. सेंट्रल कॅव्हिटी. Central cavity or spongiocele. Now you can show here. You can show here such cells like this. कोणत्या सेल आहेत? Conocytes. Conocytes. Yes. From both the sides you can show. आता इथे आपण असं पण स्ट्रक्चर काढू शकतो, पण आपल्या सिग्निफिकन्स साठी आपण सिंपल काढले. जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंग. येस. सो दिस इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह डायग्राम अँड दिस विल बी द ऑस्युलम. This will be the central cavity and these will be the conocytes. Got this? समझले? चलो. Can we stop? मला वाटतं 3 वाजलेत and tomorrow I will show you the structure of the conocytes as well as we will discuss the further things. Right? Tomorrow थोडंसं लिहून पण दिलेलं आहे तुम्हाला. But this diagram have you understood? Yes. What is ostia? What is osculum? What is spongiocele? Okay. Everyone. सही समझले का? सानिका, विशाखा, आश्लेषा, सानिया. येस. काही छोटे छोटे डाऊट असतील तर बोलत जा. काही मुलांना बोलण्याला भीती वाटते बरं का. येस. चलो ठीक आहे. चलो. प्रथम तू नो सर म्हटलाय, तुला समजलं नाही का? प्रथम नाही सर, कन्फ्युजन होत आहे. परत एकदा युट्यूब वर बघून घेईन मी. शिकवतो मी तुला पुन्हा. काय डोंट वरी. उद्या आपण पुन्हा रिवाइज करू. डोंट वरी.
ओके सर. No need to watch on the YouTube. I will revise it again. Okay? येस सर. बघायचं असेल तर बघ, पण मी पुन्हा एकदा शिकते. डोंट. जोपर्यंत सगळ्यांना समजत नाही तोपर्यंत इट इज अ जॉब, राईट? वी विल अंडरस्टँड. ओके? विथ फिगर्स. Yes, sir. उद्या जरा विथ फिगर्स घेऊयात, तो जरा जास्त क्लिअर असेल. ठीक आहे, चलो आता उद्या घेऊन. थँक्यू सर. थँक्यू सर. बाय.